Bismillahir Rahmanir Rahim. So this is chapter number 5, sets and operation on sets. Okay. شاید شما ایرا خواندم باشی در مکتبم با شما خوانده میشه. خب right here in the statistic we need this. So when we are discussing about the probability, so then we need the sets and operation on sets. Okay. So here first we have a set. What is a set? So we can say a set is a well-defined collection of objects called the elements or members of the set. So we can say that set is what? Set is the collection of well-defined objects. Says the well-defined object. So when we are taking a set of something, so that object, yeah, that thing should be well defined. Okay. For example, here we can take that a set of names of the months. Okay. So what will be the set of the names of the months? So in this set we will have the name of the months: January, February, March, April, May, up to December. So we can say each object is well defined. Okay. Yeah, for example, I'm taking the set of natural number. So what are the natural numbers? So it starts from 1 up to so on. For example, here I have taken the uh, set of the natural numbers. So here, what is the set of the natural number? A is equal to 1, 2, 3, 4, up to so on. And one thing should be keep in mind that the set is represented by capital letter. Set क्या है? या capital letter आज ही represent में सही है. Okay, for example, next example of set is, for example, set of first 5 English letters. Okay, so here B is equal to A, B, C, D, E. So we can say this is a set of first 5 English letter. Okay, for example, other example of set, for example, set of 5 students of 6th semester. सही है. So then I will take set of 5 students of 6th semester. So I will take a set and I will write name of any 5 students and the set taken from the 6th semester, sorry, for 4th semester. Okay, so we can say this is a set. Okay, I hope you understand the set. कदम सवाल है the set. Do you have any question related to set? Screen ما شیر نیست با شما. Okay, no question. So now next what we have, so here we have the second way of writing set is, so we can write the set by using this method that we are writing the elements in the set. Says what are the elements of the sets? So we can say the members or the elements of the set. Inside the braces we are taking the things, yeah, the objects. So we can say these are the members of the set. Brackets the braces. So inside these braces, when we are taking objects, so each object will be considered as a member, or we can say is an element of the set. For example, 1 is an element of the set, 2 is an element of the set, 3 is an element of the set, and so on. On the same way, so right here what we have same is right here. So we have January, this is an element of this set. February, this is an element of this set. March, and up to so on. So these are considered as elements or the members of the sets. So here if we are taking a set of 5 English letters, first 5 English letters, so we can say that A is a member of this set, B is a member of this set, C is a member of this set, and D is a member of this set, and E is a member of this set. Okay, so now next what we have,
we have the second way of writing set. So this was the first way of writing set. So the second way we can say that this is the set builder notation. So so what is the name of this notation? We can say this is the set builder notation. So how will we write the set in the form of set builder notation? Okay, so here we have the set builder notation x such that x is odd and x is greater than 0 and less than 100. So here the condition will be defined. Okay, so the condition will be defined for writing the set, for taking the object of a set. Okay, so here x such that, so this line, we can say this vertical line, so it is pronounced as such that. Okay, and here x is odd and x means that these are the objects of the set. So now here the condition will be defined that the object of the set should be odd number. Which odd number? The odd number between 0 and 100. It means that it starts from the value of x, the object of set will be greater than 0 and will be less than 100. What happened? I think the screen sharing has been stopped. Okay, no screen. Just wait, I'm sharing it again. The internet. Okay, so what we have, so here we have set builder notation. So in this case we will write, for example, x or what, x represent the object of the sets such that, so here the condition will be defined that x should be belongs to odd number. Okay, and which odd number? The odd number between 0 and 100. So the odd number should be greater than 0 and it should be less than 100. So we can write a set just like this. For example, this is set A and we will take 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and up to 100. Okay, so we can take dot 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 means that it will be up to 100. So the value will be between 0 and 100. So 100 itself is an even number, so this is not an odd number. So here we should take 99. So it means that here the numbers are between 0 and 100. So itself 0 and 100 are not included in this set. Okay, so we can say this is the set builder notation. Okay, so this is a form of set builder notation. Okay, second one, if x is an element of set A, it can be written as x belongs to A. سايكنجا أروقت كي ما میگم که یک element هسته او مربوط یک set هسته صحیحه. نو باز ما او را چی قسم نوشته میگیم؟ باز ما میگیم که ای اپسیلون هسته. خب این سمبل چی هسته؟ اپسیلون هسته. و به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر استفاده میشه that x is an A یا x belongs to A. For example, here I am taking 5, so we can say that 5 belongs to A. So we can write just like this. Okay, in short, belongs to
is writing just like this. Okay, 5 belongs to A, 7 belongs to A, and if the element is not present in the specified set, for example, I'm writing 8, so it is not the element of the set A, so we can write 8 does not belongs. Look at this, 8 does not. So here I will take an epsilon, just like for belongs to we are taking this symbol. So for does not belong, so we will take epsilon, and then we will take a line over this. Okay, yeah, we will draw a line over this. Okay, so we can say that it means 8 does not belongs to A. Look at this. In the same way, 10 does not belongs to A. Says so it represent just only a relation. Yeah, it represent the existence of the item and the set. That, for example, if I'm writing a 5 belongs to 8, means 5 exist in this set. If I'm writing 10 does not belongs to A, so it means the item does not exist in the set. Okay, so these are the two symbols that we are using for belongs to and does not belongs to. So here, if X is not an element of A, it can be written as X does not belongs to A. Okay, so this was just belongs to and does not belongs to and set builder notation. Okay, for example, here I'm giving you in another example of set builder notation. For example, I'm taking that for example, even number. For even number, how will you write set builder notation? Even number between 0 and 20. So how will we write X such that X is even, X is even, and X is greater than, for example, بين شش و 20 ما میگیرم is greater than 6 and less than 20. So we can say that the set will be written is, sorry, not A, so it should be B, because in set builder notation I have taken B is the name of the set. So B is equal to what we have. So here we should start from 8. باید ما از 8 شروع کنیم. به این خاطر که اینجا ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که از 6 باید زیاد باشه و از 20 باید کم باشه. اگر شما میگی که نه برابر 20 باشه، از 20 کم باشه و برابر 20 باشه، نو باز 20 می باشه، 20 include می باشه. For example 8 10 12 14 16 18 and also 20 will be exist, and 20 will also be included in this set. Why? Because here in condition I have written that X is less than or equal to 20. It means 20 itself exists in the condition. Okay, and it itself include in the condition. So this is the representation. Yeah, we can say this is set builder notation of set says. So this is builder notation of set. So if you have any question related to this slide, you can ask any question. کدام سوال هسته؟ No question, it's clear, easy sir. Okay, so این مربوط امور ریاضی است. شما که در مکتب خواند مقصد مشکل نیست. خب وقتی که ما probability باز تشریح میکنیم صحیح است، نو باز دو بسیار زیاد استفاده میشه صحیح است و به این خاطر باید را ما بخوانیم. خب so now next what we have. Okay, so now Amir, if you have any question. Okay, it's clear. So next what we have in set.
So here we have different types of set. So first we have empty set, singleton set, finite set, infinite set, okay, subset, so equal set. Now let me discuss all of these one by one. Okay, so first we have empty set. So the set which has no element, we can say this is the empty set, या we can say this is the null set. या set की बिही element या member या each object न داره सही است. باز ما میگیم که او set کدام set است؟ empty set است. So look at this. So here we can represent the empty set. Yeah, it is represented by this symbol. We can say this is pi, ira pi mega. Okay, yeah, we can represent it by empty two curly braces. So here here we have two braces brackets. Okay, we can represent empty set just like this. Yeah, we can represent empty set just like this, ira pi mega. So just write O, then draw line over this. So we can say this is the representation of empty set. Yeah, we can represent an empty set just like this, two braces, okay, but that will be empty braces. Okay, so here what is the definition of empty set? A set which does not contain any elements is called an empty set or null or void set. ये null set हम इरा गुफ्त हमेशा वो null set हम इरा गुफ्त हमेशा सही है, वो खुद empty set हम गुफ्त हमेशा सही है. So here we have an example. It is denoted by pi or this. Here it is an example. For example, x such that, so this is the same line. Yeah, we can also represent by using two dots. Okay, x such that x belongs to n. N means natural number. सही है. So it belongs to natural number. कदम number असते 1 2 3 4 without point. بدون इशारिया के वैल्यू में आया ما उरे چی میگم؟ उरे ما natural number میگم. सही है. up to so on. नहीं میگه که x مربوط چی است؟ natural number است. صحیح است؟ خب کدام natural number؟ x is greater than 3 and x is less than 3. نو بین 3 و 4 کدام natural number است؟ there is no natural number between 4 and 3. صحیح است؟ یا 3 and 4. there is no natural number. پیشتر ما گفتم که natural اشاریه ولیو است 3.1 3.2 3.3 3.4 up to so on. خب natural number اینجا اگر باشه natural number مقصدی است که اینجا اشاریه نمی باشه. صحیح بدون اشاریه ولیو است. نو اگر ما این کنډیشن را چک کنیم این بلډر نوټیشن را نو مقصد ما each sorry for example n is the representation of natural number. n set است is equal to for example ما میگیریم وی بیخی چی نداره ای بیخی element نداره بیخی member نداره. نو باز ما میگیم که n is equal to this empty sets. صحیح ہے. یا we can represent this just like this. we empty set में बाशा. सही है. singleton set. A singleton set is a set containing exactly one element. वो set असता है कि वो फकत एक element दारा. सही है. For example, a set of animals बाशा या set of this number. Look at this, a is equal to 2. So it has just only one element which is 2. So we can say this set is the singleton set. For example, b is equal to cat. What is this? So it has just only one member, yeah, one element. So we can say this is the singleton set. Next, finite set. A set which contains a definite number of elements is called a finite set. Empty set is also called a finite set. सही है. सेकंड या सेट की वो मकसद स्टार्टम दारा वो आखिर वैल्यू के ऐसे उन डिफाइन में बाशा. सही है. सद महदूद में बाशा ला महदूद न में बाशा एलिमेंट्स या मेंबरिश. सही है. so we can say this is a finite set, this is a finite set. okay, और बाज में कि empty set खुद चीज است finite set است. empty set is itself finite set. okay, for example, if I'm taking natural number is equal to empty set from the previous example, so we can say this is also a finite set. Next, infinite set. The set whose elements cannot be listed. Set containing never ending
ending element is called an infinite set. لا تناهی می باشه element شیء لا محدود است. Starting point who define است خو ending points define نیست. So here when we are writing x such that x belongs to n, so we can say the element of b will be related to, yeah, it will include natural number. Which natural number? Which are greater than 3. So we can write this set just like b is equal to it will greater than 3 value by as 3 greater version 4 5 ये natural number असतं 6 up to so on. So there is no limit of this, so we can say that this is the infinite set. Okay, so these were finite, infinite, singleton, finite and empty set. If you have any question related to this, so you can ask Kudam sawal aste. Any question? Okay, no question. It is cleared, I think. Clear. Okay, so next what we have Karishma Fakhraj شما فهمیدین را؟ Okay, Fakhraj clear. Cobra Meena Marzia cleared says Nazima Sana Siddiqui. Is it clear? Do you have any question? Yes sir, clear. Okay. Clear, yes sir, clear. Okay, so next what we have, so we have some other types of set. What are those types? So look at this subset. If every element of a set A is called an element of set B, we say set A is a subset of set B. So look at this. So here this is very important. Subset, superset, so these are very important. Okay, so you should learn these. So mostly these will be used in the probability when we are solving the question of probability. Okay, so now what we have, a subset. If every element of set A is also an element of set B, so we say set A is a subset of set B. So look at this. Here I am taking A 1 2 3 4 5 6. So in this case we can say that B is a subset of A. Why? Because all elements of set B are present in set A. Okay, for example, from this set I am making in another set. For example, C is equal to, so here I am taking that 1 and 2, 1 and 2. So now C is also a subset of A, so we can represent a subset by using this symbol. Look at this. یک symbol است. امو U است خویورا X هم گرفته خب. This one خب. مثل U واره می باشه خب. And here under this we should take a line. اینجا باید یک خط دیگه بگیریم. C is a subset of A and A is a superset of C. نو این superset است که از ما این set را جور کردم. صحیح است؟ و C چی است؟ C is a subset of A. امی قسم اینجا 1 2 3 4 این B set است. دایی کدام دایی element B موجود است. 1 2 3 4 5 6 مکمل موجود است. صحیح است؟ نو B is a subset of A. صحیح است؟ خو A is not a subset of B. اینجا اگر شما سعی کنین اینجا A 1 2 3 4 5 6 داره. نو A که است یک element داره که 6 است. 6 د B نیست. نو ما ایکس هم گفتم میتونم که B is a subset of A. یک خرد ست یک حصه ست A است. خو ست A که است this is not a subset of B. صحیح است؟ به خاطر که اینجا یک element داره که د B نیست. So we can say that B is a subset of A but not A is a subset of B. Okay, so this was subset. So next, if we have equal set, equal set, so when the set will be equal, look at this, two sets A and B are called equal if they have equal numbers and similar type of elements. So look at this. In this, A will be subset of B and B will be subset of A.
So it means that if all element of A are present in B and all element of B present in A, so we can say that this is the equal set. Yeah, these are the equal set. Look at this. So here we have set A 1 3 4 5 6. So this is set A. Next 4 1 5 6 3. اینجا فقط arrangement تغییر خورده صحیح است. مو مثلا 4 اول آمد باز 1 دوم و اینجا اول 1 آمد باز 3 آمد باز 4 باز 5 و 6. خیر ترتیب مشکل نداره صحیح است. خب element A داخل element B هسته و element B کی هسته و the element A هسته. So sorry, the set A هسته. So we can say that these two sets are equal. And how will we represent this? So we will represent just like this. A is equal to B. Set A is equal to set B. So look at this. So here we will represent just like this. So these are the equal set. So do you have any question? کدام سوال هسته؟ Any question? No sir, clear. Okay, no, clear, no question. So let me just move to the next slide. I don't hope I think it is clear to all of the students. Okay, it's very easy. Okay, next what we have cardinal number of a set and disjoint of a set. So cardinal number of a set, what does it mean? It means the number of element in a set is called the cardinal number of a set. For example, एक set has the A 1 2 3 4. So what will be the cardinal number of this set? So we can say, so here we have 4 element. So the cardinal number of this set will be n A is equal to 4. ये अच्छी represent में शा n A सही से number of cardinal या cardinal number of a set in A, number of element in A is equal to 4 هست. صحیح से. So look at this. The number of distinct element in a given set A is called the cardinal number of A. It is denoted by n into A. Okay, so here for example we have a set B is equal to set of letters and the word algebra. So this is the word algebra. So now we want to take a set of all these letters. So how will we take? Look at this. B is equal to A L G E B R. So what will be the cardinal of this number? So sorry, this set, the cardinal of this set is equal to the number of elements and the number of members that the set has. Okay, so here B is equal to 1 2 3 4 5 6. So we have 6 elements in this, so we can say the cardinal number of set B is equal to 6. 6 means number of element in this. Next, disjoint of a set. Two set A and B are said to be disjoint if they do not have any element in common. For example, if we have two sets, set A and set B, if there is no common element between these two sets, okay, so then we can say that these two sets are disjoint sets. So A is a disjoint set of B and B is the disjoint set of A. Look at this. So here we have elements 2 4 6 and 8, and here the elements are 1 3 5 7. So hence A and B are disjoint set. Why they are disjoint set? Because no element is common between these two sets. So these are the disjoint set. Okay, so I hope you understand this. Next, what we have power set, which so this is most important. We will also use this mostly in the solving probability questions. Okay, so you need to focus on this mostly. Okay, so here what we have power set. What does it mean? For example, if we have a set A and we are making subsets from this sets, okay, so what are the subset of this set? So here we have power of A. Power set will be is equal to null set खुद में आया दई वो P अवल मा P दया set या क्या के element में गिरम. So I have taken P, then P, then Q, then P and Q both says از دویش را باز ما گرفتن says نو اینجا ای رو ما میگیم که چی است؟ ای پاور set است says
او یک ست است. نو پاور ست که ما از ست subset ها را جور میکنیم. صحیح است. نو اینجا چی است؟ The collection of all subsets of set A is called the power set of A. It is denoted by PA, and PA, every element is a set. So look at this here. For example, if I have a set A is equal to 0, 1 and then 2. For example, this is a set, so what will be the power set of this? So PA, we can say that here the power set of this will be power set ichi me bosha is equal to set me girim the set ya kho null set me bosha या empty set ای خب power set या subset هر set است. صحیح است. نل ست می باشه. دوم چی است؟ ما یک زیرو میگیریم، برای زیرو یک جدا ست میگیریم، برای یک ما جدا ست میگیریم، برای دو ما جدا ست میگیریم. So for 2 I will take a separate set. Now I will take two elements in this set. So look at this. First I will take 0 and 1, then 1 and 0, sorry 0 and 2, Bodazi 0 and 2. So next what will we have? So this is a symbol of set. Then it will start from 1 and 1 and 2 will be in the set, and then we will take what? We will take the set itself. خود امو set را ما میگیرم داخلی set 0 1 2. نو ما میگیم که چی است؟ ای power set است. So I will close the power set. Okay, so now how many elements, yeah, how many sets we can make from this? 1 2 3 4 5 6 7 8. از 8 جور میشه. اینجا ما یک فرمول نوشته کردیم اگر د set دو element است. صحیح یک فرمول است اینجا 2 power m. m مقصد چی است؟ So m means the number of element in a set. For example یک set است از اگر ما پاور set جور میکنیم دو پاور set چند set جور میشه؟ اگر element 3 است نو دو با توان 3 ازی total 8 میایه. It means که ازی set باز 8 دیگه set جور میشه. صحیح است. Possibility of 8 sets will be here in the power set. For example, if we have two elements, agar two members باشه, so the possibility of how much sets, yeah, how many sets here in the power set, so we should take the formula 2 power 2. اینجا باید ما فرمولا رو بگیریم 2 power 2. اینجا چند possibility چند امکان چند ست هست؟ امکان 4 ست می باشه. فار ایگزامپل اینجا پی کیو هست، از اینجا چند ست جور شد؟ 4 ست جور شد. فار ایگزامپل اگر ما یک ست میگیریم، فار ایگزامپل ست بی هست، ست بی ما مثال میگیریم A B C D. اینجا چند element هست یا چند ممبر هست؟ 4 ممبر هست. نو total number of set the power set چند جور میشه؟ total number نو اینجا 2 element چند هست؟ 4 هست. نو 2 به توان 4 برابر چی میشه؟ 16. نو باز 16 set جور میشه. ده صحیح است. خب امی قسم power set جور میشه از element یا از یک set. اگر کدام سوال هستن شما پرسان کنین. If you have any question related to power set you can ask. خاطره سلاید نیست سر. سلایدز خو شیر است ولی معلوم نیست که چرا با شما نمیه. I think you have technical issue. So from my side the slides has been shared. No question. چشمای ضعیف سیس خاطره ولی سکرین شیر شد یا نه به شما یا همون مشکل چشمایتان هسته.
Okay, I think it's clear. Okay, so next what we have, next we have the uh, universal set. So it's also very important for solving questions of probability. Okay, universal set, what does it means? So here, for example, if we have a set A which include all the, yeah, for example, in just set U असतं. So here in this set U we have element 1 2 3 4 5 7. Okay, here we have set A. A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3 4, C is equal to 3 5 7. So we can say that U is the universal set of all these sets of set A, set B, set C. So why U is the universal set of all these sets? Because all of the elements of all these three sets are included in this universal set, या in this U set. मुकम्मल element های یا member های set A, B و C در کدام ست موجود است؟ در U set موجود است. نو باز ما میگیم که U چی است؟ U is the universal set of A, B and C. Okay, so here we can represent just like this. Look at this here. A is a subset of U, B is a subset of U, C is a subset of U, and U is a superset of A, U is a superset of B, U is a superset of C. So when we have this situation, so then we can say that U is what? U is the universal set. So all of the remaining sets are the subsets of U. So now U will be considered as a universal set. A set which contains all the elements of other given sets is called a universal set. The symbol for denoting a universal set is U, capital U. So we are using capital U for the representation, yeah, for the denotion of for the universal set. So this is the representation of the universal set. So universal set means when it has element of all the given sets. Okay, so then we can say that this is a universal set. You got this? Kodam sawalas? Any question? Okay sir, no question. Superset نفهمیدم استاد. ها superset اینجا ما گفتم که مثال ما دو set نوشته میگیرم. For example, set A is equal to for example 1 2 3 4 5. So now I'm writing in another element, sorry, in another set, and this set has element B is equal to, for example, 1 4 or 5. 1 4 or 5. So now this set is a subset of this one. Why? Because all of the E set A subset چی است؟ B subset A است. نما X نوشته میکنم. سعی اینجا B subset چی است؟ subset A است. چرا subset A است؟ به این خاطر که element های یا member های set B مکمل در set A موجود است. صحیح است؟ خب ممبر های یا element های A مکمل در B موجود نیست. اگر شما اینجا سعی کنین نه 2 است در ای و نه 3 است، فقط 1 4 و 5 است در این ست. نو در این وقت باز یا در این حالت باز ما گفته میتونم که B subset A است و A super set
بازی این طرف نوشته میشه. A سوپر ست B است. صحیح است؟ به این خاطر که مکمل element های B در A است خو مکمل element های A در B نیست. نو باز ما گفته میتونیم که B از ست A گرفته شده. نو مقصد این سب ست A است. خو A سب ست نیست. نو اگر A سب ست نباشه نو چی است A؟ نو A چی است؟ A is a super set of B. نو اینجا اگر شما سعی کنین یونیورسل ست کی است؟ یونیورسل ست سوپر ست است. چرا سوپر ست است؟ به این خاطر که مکمل الیمنت های یو ست یا یونیورسل ست نه در A است، نه در B است، نه در C است. خب الیمنت های یا ممبر های ست A و ست B و ست C در چی موجود است؟ در U موجود است. نو باز ما میگم که U کی است؟ سوپر ست A است، U سوپر ست B است، U سوپر ست C است. خب A, B و C ای سبست چی است؟ سبست U است. So now clear Rohina? Rohina, is it clear? Okay, clear. So now next what we have, so we have Venn diagram. So now up to this, so we discussed the sets. So now I will discuss the Venn diagram. So Venn diagram, it represent different operations of these sets, yeah, relation between two or three sets या more than three sets. ये फकत relationship बाइने set ها represent में किना ظاهر میکنه و یا operation ها که ما the set making in size. So when we are doing operation on set, so we can represent it diagrammatically by using Venn diagram. So look at this, a diagram that is understood to represent a set by circular region parts of a circular region or their complements with respect to a rectangle representing the space is called a Venn diagram, named after the English logician John Venn, 1834-1923. The Venn diagram are used to represent sets and subsets in a pictorial way to verify the relationship among sets and subsets. An example of a Venn diagram is follow. So here what does it mean? So this complete paragraph, it means that here in Venn diagram, what we have in Venn diagram, we have a rectangular box. So this will be a complete rectangular box में बाशा सही है. वो दाखिल rectangular box ची में बाशा circular region में बाशा. अमी circular region चीरा ज़ाहिर में किना, it will represent sets. This will also represent set. So here this is set A and this is set B. So now what is meant by S? S maksad chi hai, it will represent the universal set. E universal set represent mein na, yeah, we can say this is representing the space of Venn diagram. For example, in jo ma ya universal set mein gina, universal set 1 2 3 4 or 5. So now this universal set, we can say this is also representing by S. So it's in Venn diagram. For example, ma set A make it. Set A is equal to 1 2. Set B is equal to, for example, 3 4. So here B has 1 2, sorry, B has 3 4. Look at this, let me just write the element of the set. So here this is set A. So set A has element 1 2. Set A क्या है, yak वो 2 दारा, set B चिची दारा, से वो 4 दारा,
صحیح و یک element است که نه در این ست است نه در این ست است خود در داخل یو یا در ست یو موجود است نو چی است و 5 و 5 نه در ست A است نه در ست B است صحیح است این در یو نو only 1 2 3 4 5 این کلش داخل چی میه so این در کدام ست موجود است so these are inside set U so these are the members of set U صحیح است 1 2 3 4 مکمل so now this rectangular box represent the universal set یا we can say space یا S است U یا S هم representation است به خاطر universal set اینجا the Venn diagram which is A we can say this is a subset of this universal set because of that so it is inside the rectangular box به این خاطر ای داخل رکتنگولر باکس است که A چی است A سبست یونیورسال ست است و B چی است B سبست چی است یونیورسال ست است اینجا باز ما سرکولر ریجن به خاطر M گرفتیم و به خاطر B گرفتیم نو A کدام ممبر داره 1 و 2 و B کدام ممبر داره 3 و 4 و امی 5 که است نه در A است نه در B است so these are the Venn diagram so if you have any question related to this slide so you can say you can ask دیگه Venn diagram کی جور کرده بود صحیح اول کی introduce کرده بود who introduced first time so in English logician صحیح یک logician بود صحیح که او چی نامش چی بود جان وین بود صحیح نو جان وین نام خود را دادن به این دیاگرام که او را چی گفتن وین دیاگرام صحیح است ایرا وین دیاگرام به این خاطر میگن که جان وین ایرا اول جور کرده بود صحیح است so if you have any question so you can ask و باز ما به توسط وین دیاگرام باز ما ریلیشنشیپ بین چی ظاهر میکنیم بین ستم ظاهر میکنیم صحیح است که آیا ای ست disjoin است آیا ای ست equal است آیا ای ست subset یک دیگه ست است so then we will represent all these یا for example union چی است intersection چی است ایران باز ما میخوانیم ضربش چی است منفی مقصدی است که از A ما B منفی میکنیم ست او چی قسم represent میشه so all of these operation we will discuss in coming slides okay but if you have any question related to this so you can ask any question related to this slide do you have any question why we use this diagram so as I mentioned Sana Amir as I mentioned that it will represent the relationship between the sets relationship بین sets استفاده میشه برای relationship بین set ها استفاده میشه که آیا ای set کدام common element داره یا نداره آیا ای set subset کدام دیگه set هست یا نیست صحیح آیا ای set وقتی که ما یونین بگیریم کدام چی قسم باید ما ظاهر کنیم یا مثال ما اسید A B را ما منفی میکنیم باز به توسط مین دیاگرام ای را ما چی قسم رپرزنت میکنیم صحیح است نو این مکمل رپرزنتیشن ریلیشنشیپ یا تعلق بین ست را ظاهر میکنه صحیح است بجایی که ما مکمل ست را نوشته کنیم صحیح است نو ما ای را با چی ظاهر میکنیم با وین دیاگرام ظاهر میکنیم اگر وین دیاگرام باشه باز ضرورت نیست که ما مکمل ست او الیمنت ست را نوشته کنیم که مقصد ای A است و ای B است ای یونینش است ای اینترسکشنش است صحیح است نو ایرا باز ضرورت نیست که ما نوشته کنیم باز وین دیاگرام از این باز ما ظاهر میکنیم نو باز ما میفهمم که کدام ست با کدام دیگه ست کدام ریلیشنشیپ داره خب این رو ما میخوانیم که اینترسکشن یونین و کامپلمنت است او چی است نو مقصد این فقط برای ریلیشنشیپ چی ظاهر میشه استفاده میشه برای ظاهر کردن ریلیشنشیپ بین ست ها سنا امیر آل فهمیدین اوکی کلیرد سایگو روحینا توخی اس میگه که چرا ما یو گرفتیم اس مقصد د کمپلیت سپیس است سپیس اینجا سایگو ما چی نشته کردیم circular region of their complements with respect to rectangular represent the space سایگو اینجا ما circular سوری امی مکمل rectangular box ما گرفتیم صحیح ही रेक्टेंगुलर बॉक्स मुकम्मल यूनिवर्सल सेट را रिप्रेजेंट میکنه پیشتر ما مثال دادیم که اگر یو یک ست است 1 2
3 4. For example ای یک set است the element u for example the set a for example 1 و 2 است the set b چی است the set b for example ما میگیم که فقط 3 است و 4 در یک ست هم نیست. نو مکمل رکتانگولر باکس ای چی را ظاهر میکنه کدام ست را ظاهر میکنه یونیورسال ست خود داخل یونیورسال ست باز اگر شما سعی کنین این مقصدش است که A is a subset of this universal set B is a subset of this universal set ما چرا اکسم گفته میتونیم ما از کدام جای فهمیدیم که A subset U است یا S است صحیح است S means this complete rectangular box which represent this complete universal set و B و A سرکولر ریجن ما دایره را گرفتیم صحیح است سرکل را گرفتیم این سرکل چی را ظاهر میکنه که این سبست یعنی یو است نو یو مکمل الیمنت 1 2 3 4 است نو 1 و 2 کی است د ست A است و 3 کی است د ست B است و 4 د یک ستم نه است نو ای بیرون A و B است خب مکمل رکتانگولر باکس حال کدام الیمنت داره 1 2 3 4 صحیح است 4 الیمنتس داره حاله نو همین 4 الیمنتس دو د ست A است و یک د ست B است و یک نه د ست A است نه د ست B است نو این S کی است این یونیورسال ست را رپرزنت میکنه نو ما یونیورسال ست از یوم باز ظاهر میکنه میتونیم و اینجا با استفاده اسم باز ما ظاهر کرده میتونیم اینجا یک کلمه اومده کامپلیمنت شما آل نمیفهمین خیر کامپلیمنت را باز ما تشریح میکنیم خب کامپلیمنت مقصدی است که یو منفی A فار ایگزامپل اگر ما کامپلیمنت A را میگیریم complement of A سو مقصد ای چی است که U منفی A است U منفی A مقصد ای است که د U از U که است element A را منفی کو صحیح است element A ما چی قسم منفی میکنیم د U 1 و 2 نمی باشه و 3 و 4 می باشه نو وقتی که ما 3 و 4 بگیریم نو مقصد ای است که آل ای چی است this is the A complement A نوشته میکنیم و اینجا بار نوشته میکنیم ما خو یا x هم represent میکنیم complement را یا A اینجا dash نوشته میکنیم یا A اینجا ما C نوشته میکنیم small c صحیح A به توان small c و این complement است نو complement مقصد چی است که U minus A است از universal set A را منفی کو نو اگر ما A را منفی کنیم صحیح است اینجا چی است 1 و 2 د set A است نو ممبر A members of A set د U set نمی باشه اگر نمی باشه it means ای چی است U minus A است so now you got this روحینا شما فهمیدین ایرالی کدام سوال خو نیست clear sir okay خاطره share that diagram with us ها مقصد شما چی است خاطر share that diagram with us شما میگی که چپتر با ما روان کنین what you mean خب خیلی دیاگرام میه خب ما تشریح میکنیم دیگه دیاگرام هم هست خب دیاگرام کامپلیمنت هست A منفی B A یونین B و A intersection B او را خیر باز ما مکمل تشریح میکنیم براتون مشکل نیست خب okay so here next what we have Venn diagram operation on set so what are the operation on set so here we have different operation on set so among these the first one is union operation or we can say sum of two sets denoted by A union B सही से A वो इस symbol क्या है مثل U और A सही से ये बखातर union इस्तेफादा में
از ما ظاهر میکنیم A union B و ایچی است union میره میگه یا sum میره میگه. What does it means? So here in this set builder notation ما چی نشته کردیم A union B چی است X such that X belongs to A or X belongs to B. For example, if we have two sets A, set A است A is equal to 1 2 4. For example, set B است is equal to for example 3 5 or 8 for example. So now what will be the union of this set? So we can say A union B, union of this set, yeah, we can say sum of these two sets A union B. So now this operation we can take what also the element of A, set A1 2 4, and also the element of B 3 5 or 8. So we can say this is the A union B. So combining the element of set A with element of set B, so it will become A union B. Now we set builder notation ki mo condition ishta kehte hain X such that X belongs to A or X belongs to B. No maksad element the A است یا as B. No maksad ira باز ما چی میگیریم کی چی است union of A and B. The Venn diagram چی قسم represent میشه the Venn diagram ای قسم represent میشه. خب کدام element اگر common باشه ما اینجا نوشته میگیریم اگر common نباشه نو باز اینجا ما نوشته نمیکنیم نو باز ایرا ما مکمل شید میکنیم صحیح است مکمل بایدی شید شو مکمل بایدی فیل شو the Venn diagram صحیح اینجا the ای diagram all common element نیست همین مثال که ما دادم. So here I have given you an example. So in this example, so we have no common element. So now it is represented by U or we can say by S. So for A, this is A and this is B. We separately نوشته میشه. چرا separately نوشته میشه؟ به این خاطر که A کدام element داره 1 است 4 است و for example sorry 1 2 و 4 است و B کدام element داره 3 5 و 8 است. نو باز ایرا ما چی میگنیم شید میگنیم مثلا ایرا باز ما پر میکنیم صحیح است. نو وین دیاگرام اگر ایرا ما پر کردیم it means که چی است از دویش اگر پر شده باز ما میگیم که A union B است صحیح است مثل که اینجا ما پر کردیم صحیح است. خب اگر یک element هم common باشه مثال ما د ای set که است so in this set for example let me take an element for example د ای set ما یک common element میگیرم که د ای set هم باشه و د ای for example ما 5 میگیرم یونین خو امی می باشه مثلا دو دفعه د set یک element تکراری نوشته نمیشه یونین خوش امی است خو diagramش چی قسم رسم میشه. So here I will draw the diagram for this is just like this. So set A it is a common element. نو اگر common element داره باز باید ما ای دو را یک جای اقسم بگیریم. خب نو common element چی است امو 5 است نو 5 داخلی باید نوشته شود و 1 2 و 4 اینجا نوشته میشه و دیگه 3 و 8 اینجا نوشته میشه و این چی است ای common است 5. نو A union B بازم چی است کلش را ما شید میکنیم ای را باز ما پر میکنیم صحیح است ای element را که ما پر کردیم باز مقصد ای چی است که A union B است ای diagram A union B است ای را ما پر کردیم ای diagram چی است A union B است. خب پیشتر اینجا common element نبود به این خاطر یک و دیگر را intersect نمیکنه و اینجا اگر common باشه باز intersect حالا این diagram هم هست خوییم اگر ما این دو را یک جای گرفتیم مقصد این چی است صحیح است که اینجا ما یک ریجن یک جای کردیم مقصد این است که اگر کدام element common باشه او باز اینجا میاد. خب
رنگ مکمل میشه، مکمل رنگ میشه. صحیح است؟ نو ای چی رو represent میکنه؟ A union B رو represent میکنه. So if you have any question related to union representation of Venn diagram, so you can ask. کدام سوال است؟ For Venn diagram of A union B. Okay, no question, no question. خاطر پیشتر که شما پرسان کرده بودی او را فهمیدین یا نه؟ اوکی. خب سعی است خاطر کرشمو باز بچی به خاطر باز یاد بتین. سعی است باز شما خوب میفهمین دیگه. صحیح. Okay, so now what we have, so we have the next diagram for the intersection. So what is the intersection? So the intersection of the two set means that, look at this, it means that A intersection B, so it is represented by this A. سایگو A است و باز مثل این و خو امو یو کی است ما الٹا را میگیریم. صحیح، سرچپه ما میگیریم. صحیح. نو باز از این چی جور میشه؟ انترسکشن جور میشه. این سمبل انترسکشن بی اور ای بی یا ایرا ایکس هم گفته میشه که ای بی. بیشتر ما سم گفته بود، اینجا ای بیم شما نوشته کده میتونین. صحیح است؟ خب ضرب نیستی، خب ضرب باز something else. خب این چی کسی نوشته میشه؟ x such that x belongs to A and x belongs to B. What does it mean? element که د سیت ام باشه و د سیت بیم باشه او را انترسکشن میگه. فار ایگزامپل اینجا ما سیت A میگیریم. سیت A is equal to for example 1 2 3 5. So B is equal to for example 3 5 3 5 10 10 15. So now if we want to take A intersection B, so what will be the answer? The answer will be the common elements between A and B. So what are the common elements? So 3 is here and also it is present, and B set 5 is here and 5 is also here. Okay, so it means that 3 and 5 are common element and the remaining are not common. So this will be the set of A intersection B. In Jama, that set builder notation change x such that x belongs to A and x belongs to B. Ami x as ویم x است. For example ما 3 میگیریم. So 3 should also be belongs to set B and it should also be belongs to set A. اما قسم 5 است. 5 باید مربوط A باشه belongs to A and also belongs to B. اینجا چی است؟ and است و the union or بود. or مقصدی است که درزدویش باشه یا نباشه، فرق نمیکنه. خو intersection میگه که باید درزدویش باشه. اینجا and است. It should be both belongs to A and belongs to B. So we can say this is intersection. Now intersection باز چی قسم represent میشه؟ امو diagram است که دو set را ما intersect میکنیم. خود intersection فقط امی common portion چی میشه؟ شید میشه. فور اگزامپل امی سوال است برای وین دیاگرام چی قسم رسم میشه؟ سایک اینجا. So we can draw a Venn diagram for this just like, so look at this. So here this is S, yeah, we can say U. Set A است. Set A intersect with set B.
because we have the میره یک intersection زیاد میگیریم که باز element رو نوشته کنیم. خب set B است. This is set A, this is set B. So now what are the element of set A? 1 2 و 3 که هسته این the common هسته 3 و 5 هم چی هسته common هسته اینجا موجود هسته در دوی set ما اینجا 5 نوشته میگیریم و ای 1 و 2 کامن نیست اینجا ما نوشته کردیم 3 و 5 در از این ست کامن هستن و اینجا ما در ریجن در ساحه کامن ما نوشته کردیم. فار اگزامپل از این ست اگر ما نوشته میکنیم 3 5 است نو 3 آلردی اینجا موجود است 5 هم آلردی موجود است از این ست صحیح است که در کامن ریجن است. So now what are non-common element members of this is 15 and 10 and 15. So we can say that this is the intersection of A and B. So now we can we can understand that we understand right here that set A has element 1 2 3 5 and set B has element 3 5 10 15. So this is the intersection. So in intersection, so we will just fill this region. صحیح امی region را باید ما fill کنیم. صحیح چیزی که در جواب آمد صحیح اینجا در جواب 3 و 5 آمد باید این را ما fill کنیم. صحیح اینجا ما امو region را fill کردیم. صحیح so this was intersection which is the A intersection B است. So if you have any question related to A intersection B, so you can ask. کدام سوال است در intersection B؟ intersection تقاطع فخراج ما خو بدری نمیفهمم خو شاید امی گفته میشه برای intersection صحیح است تقاطع در ریاضی هر چیز که میگه بدری و ما نمیفهمم صحیح است خو ایره intersection میگه. Sana Siddiqui, yes, cleared. Okay, there is no question. Any other students? Meena, شما میفهمین؟ مارینا تو پوهیگی؟ مرزیا, any question? خا صحیح درست است ها. بس خاطره میره تقاطع میگه که چی میگه صحیح با فارسی همینجا نوشته است با intersection. ها استاد مننه صحیح فهمیدین. بله استاد صحیح است. Clear. Okay. So now what we have, see we have some more operation on the set. What are those operation? The difference of two set A and B denoted by A minus B is the set of all elements of A which do not belongs to B, symbolically x such that x belongs to A and x does not belongs to B. So what does it mean? So here we have mega k A minus B मकसद ची असतं. For example set A असतं 1 5 10 15. For example this is set A. For example set B असतं. Set B is equal to, for example 5 10 or 20 असतं. So now if we want to write A minus B, so what will be the answer? A minus B is equal to, so here
element B کی هست از A منفی کو نو د A کدام element هست 1 5 10 15 نو د B چی هست 5 هست و 10 و 20 نو مقصد element 5 اینجا هست element 10 اینجا هست نو A minus B اگر ما میگیریم د B که element هست او باید د A باز نباشه نو A منفی B ای میگه صحیح که اینجا 1 و 15 ای انسر می باشه صحیح است و 5 و 10 د انسر نمی باشه به این خاطر که 5 و 10 د B موجود است به این خاطر از A minus B ما اینجا ایرا منفی کردیم این element را ما اوسو کردیم صحیح است نو 20 خو مقصد دایی موجود است خود دایی نه است صحیح است نو ای انسر چی است A منفی B است اگر B منفی A اگر شما نوشته میگینین B منفی A نو باز چی قسم میه element د B کی است صحیح است و element د A است نو اگر این کامن element است او را ما اوسو میگیم صحیح که د B 5 است د A است نو از A اینجا ما نوشته نمیگیم د B نو 10 د B است د A است نو اینجا نوشته نمیگیم 20 اینجا است خو اینجا نیست صحیح است 15 و 1 این مربوط A است این مربوط B نیست نو د B فقط 20 میمونه که او د A نیست نو this is called the A minus B and B minus A the Venn diagram چی قسم represent میشه صحیح گو امی سوال است ایره ما the Venn diagram represent میکنیم صحیح که اینجا Venn diagram او چی قسم represent میکنه صحیح گو A است intersect with B this is set A this is set B okay so here what are the elements in set A 1 5 10 15 1 common نیست و 15 common نیست این بدون common ما نوشته میگیم صحیح است و common کدام است 5 است و 10 است این common است مشترک است صحیح است و د B یک element است که او 20 است او common نیست اگر شما میگی که ما A منفی B را پیدا میکنیم نو A منفی B جواب چی آمد 115 so you should fill this ایرا باید شما fill کنین و کمال صحیح است ایرا باید شما پر کنین و fill کنین صحیح است و دیگه باید فیل نشه به خاطر که د جواب چی اومده 1 و 15 اومده امو باید فیل شوه it means this is A minus B نو از A مکمل B را ما منفی کردیم صحیح است که او کامن باشه یا نان کامن باشه امو را ما منفی کردیم صحیح است اگر B minus A باشه B منفی A اگر باشه نو باز چی قسم میه صحیح که اینجا B منفی A نو B منفی A جواب چی آمده بود؟ جواب فقط 20 آمده بود so you should fill this فقط 20 را باید شما fill کنین نو این چی را represent میگینه که B منفی A نو element A از B منفی میشه اگر او common باشه یا non common باشه او باز نوشته نمیشه صحیح است فقط 20 را ما fill میگینیم و دیگه fill نمیشه نو this is B minus A و میکسیم اینجا در diagram اینجا ما گرفتیم A منفی B مقصد فقط A پر میشه و دیگه پر نمیشه صحیح یا فیل نمیشه شیپ یا circular shape so this is the A minus B and B minus A so any question related to this کدام سوال است any question مرضی یا no okay no question clear okay so now next what we have so we have the complement the particular sequence S manfi A that is the set of all those elements of S which do not belongs to A is called the complement of A and is denoted by A bar or we can say A
و small c. پیشتر ما گفته میره چی هست x such that x belongs to s, so a and x does not belongs to a. So what does it mean? s امو universal set هست. خب پیشتر که ما گفتم for example if we have set u هست for example u is equal to امی set باید با شما given باشه ای set باز می باشه. خب 1 3 5 yeah 1 2 1 2 3 4 5 6. For example these are the elements of u. For example a as the, so a is equal to for example 3 or 5 first. So now if I tell you that find a complement या x समजता या a complement x समजता اگر ما بگیم که ایره شما چی کنین پیدا کنین ای ست را صحیح است نو ایره باید شما چی قسم پیدا کنین نو کمپلیمنت است کمپلیمنت a برابر چی است u منفی a. u منفی a مقصدی است که element در ست a که است او از چی منفی کنین از u منفی کنین نو 3 و 5 در a است ای 3 و 5 باز ما نمیگیرم و دیگه کلش میگیرم. مثلا که اینجا 1 2 3 sorry 3 will not be included in u منفی b, sorry u منفی a, so we can write 5 4 is included, 5 is not included and 6 is included. So the Venn diagram for this question, so we can draw just like this. Sorry, Venn diagram for this, how will we draw? So take a Venn diagram. U set است یا S است S نوشته میکنین یا U نوشته میکنین فرق نمیکنه. اینجا ما فقط یک ست دارم A، ما فقط A میگیرم. اگر ست B باشه باز شما خیر بیرم رسم کنین فرق نمیکنه. ست A است A کدام element داره 3 و 5 و دیگه کدام element میمانه 1 2 4 6 ای میمانه. نو 1 2 4 6 ای جوابم است. نو در جواب کی است باز فقط امی رکتنگولر باکس را پر کنین مکمل و فقط جای A را پر نکنین. خب جای A اگر پر نکردی it means که از این رکتنگولر باکس در جواب چی آمد؟ در جواب کی است بدون A دیگه element آمد. این باز x هم نوشته میشه که u minus a است یا ما میگیم که چی است A complement است. So this is complement. امی قسم اگر بی رو شما میگیرین نو بیم باز بی کمپلیمنت اگر پیدا میکنین اگر یک سیتی اگر بیم باشه اگر بی سیتم باشه نو باز در رکتنگولر باکس ارز دویش ما رسم میکنیم ارز دویش سرکل برای ای و بی ما میگیریم. صحیح است. خب اگر چی هستن اگر فقط ست A اگر باشه در سوال باز ما فقط A میگیرم. اینجا B اگر باشه فور ایگزامپل B چی است 4 و 6 است نو B minus A باز شما میفهمید که چی قسم پیدا کنیم. در جواب هر چیز که آمد امورا شیدد کو امورا پر کو و در جواب که چیز نیست امورا پر نکو. صحیح است. So this was complement of the set. complement رو فهمیدین؟ Do you have question and complement? Okay, no question. خب درس خو فکر میکنیم کم است دیگه زیاد خو نشده درس
زیاد نشده. Okay, next topic is a Cartesian product set. Okay, Cartesian product مقصد این است که دو ست را ما چی قسم ضرب میگیریم. صحیح است؟ If we have two sets, so how will we find the multiplication of these two sets? ها وین diagram و operation ها همینجا وین diagram خلاص شد. صحیح است؟ و operation ها را ما گفتیم آلی چی هستیم؟ multiplication of two set است. مثلا یک دو ست ما اگر ملتیپلای میکنیم ست A و ست B او چی قسم نوشته میشه؟ The Cartesian product of a set A and B denoted by A cross B ای چی قسم گفته میشه؟ read as A cross B is a set that contains all order pairs where X belongs to A and Y belongs to B. So here the set builder notation چی قسم میگه؟ X, Y, this is order pair. ما تشریح میکنیم که order pair چی است. This is an order pair. X, Y belongs such that X belongs to A و Y belongs to B. اگر دو set است set A و set B را اگر ما ضرب میکنیم یک order pair اگر ما گرفتیم نویمی اول element که است X ای مربوط A می باشه X belongs to A و دوم elementش که است این مربوط چی می باشه؟ مربوط B می باشه. For example here we have two sets HT head and tail و 1 2 3 4 5 6 این دو ست است. اگر این دو رو ما ضرب کنیم چی قسم ضرب میشه؟ سایکو H اول کت چی نوشته میشه؟ کت مکمل ست element 1 2 3 4 5 و امی یک پورشنش که است ایره چی میگه؟ آردر پیر میگه. دا پرنتسیس دا ای بریکت دا قوس خورد اگر ما چی میکنیم؟ بسته میکنیم امی هد و ون را نو ایره ما چی میگیم؟ ایره ما آردر پیر میگیم. بالا اینجا نوشته است خب آردر پیر. So this is order pair. Now, for example شما ایره از ازیوم کنین که x است و y است. مثلا x مربوط a است و y مربوط چی است؟ b است. صحیح است؟ اینجا مختلف order pairs جور میشن. مثلا اینجا order pairs اول order pair چی قسم می باشه؟ h کتی 1 باید ما بگیریم کاما h کتی 2 باز ما میگیریم h کتی 3 h کتی 4 باز h و 5 میگیریم h و 6 باز ما میگیریم. صحیح است؟ امی قسم آل نوبتی t است t کتی 1 t2 t3 t4 t5 t6. So how many order pairs we have? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 order pair ما داریم و ما چی قسم باید بفهمیم که اینجا فور ایگزامپل اگر یک ست اینجا دو ایتم است و اینجا چند ایتم است؟ 6 ایتم است. ما چی قسم بفهمیم که از این چند order pair جور میشه؟ نو تعداد ست A 2 است و ضرب تعداد ست B. صحیح است؟ نو امی را باید شما ضرب کنین. نو you will find the number of order pair and A cross B. نو این 12 است. اینجا 12 پایین آمده. صحیح است؟ نو این order pair است. The order pair مثال H است و for example 1 است. The order pair ایره چی میگه؟ ایره دومین میگه. دومین باز شما خیر در کتابم سعی کنین ایره دومین گفته شدن. ون را چی میگه؟ ون را رنج میگه. رنج دومین اند رنج. این مکمل که در بریکت بسته است ایره چی میگه؟ آردر پیر میگه. صحیح است؟ و داخل آردر پیر اگر ما ایکسیم بگیریم h1 نو اول element که است دومین است دوم element چی است؟ رنج. اگر هم ایکسیم ما x و y را بگیریم صحیح است؟ بالا که ما جنرال فرم گرفتیم نو اول element دومین است d for domain و دوم element چی است؟ رنج است. R for range. So this was Cartesian product یا ضرب دو ست است. So if you have any question related to this so you can ask any question. کدام سوالات هست مربوطی از این؟
Okay, no question. So this was the last topic of this lecture in this chapter. So inshallah we will then discuss some more chapters which will include the probability, different questions of probability, sample space में باشد و experiment में باشد و events में باشد امور رو باید بفهمیم و بعد از این ما probability رو شروع میکنیم. صحیح است. So it's enough for today. Inshallah in next class we will discuss all those topics. صحیح است. ولی اگر کدام سوال هستن خب پرسان کنین. صحیح است.